now let us define the player move function. Fine. So I'll do def. I'll do def player move. Yeah, the spelling is correct. Then I don't need any parameter, right? Because in the player move I don't need to pass any values. Simply I'll call the function and the player move will be executed. Fine, because I simply have to first what I need to do in this player move. I don't need any parameter because by default I have got x as my piece, right? So whenever I'll call this function, it will simply insert x into whatever position I choose, right? So for this function what I need to do, so firstly I will ask the user to input a number between 1 and 9, right? And if the user inputs something else, rather some other random vague characters, I'll tell him to input a valid number, and if he or she enters the number beyond the range, I have to tell him or her to input the number within the range, right? So we have to take care of these three conditions. Fine. So first let us deal with the first part. So first I've defined the function. I'll do print. What I need to do, please insert a number between 1 and 9. Please insert a number between 1 and 9. Okay, so I'm through with this. Now I need to take an input which I'll store in, let's say I'll use a move variable, rather I'll use chance. Okay, chance is equal to input, and in this I'll store whatever the user inputs, right? And now since we have done this many times, you might have noticed that now chance will have a number which will be in string format. So we need to convert it into an integer, because we need to we have a board variable and we have to store it at particular indexes, right? Like if the user inputs, let's say 2, okay, let's say user inputs 2, so we have to put a cross here, right? So for that we will simply do board of 2 is equal to cross, right? And so we need this in integer format because lists can't have string as their indices, right? So we'll convert it into a string. So chance is equal to int of chance. Okay, now we have it in the string format. So now what we need to do, so firstly what we need to do is to check whether it is a valid number or not. So for that what I can do, for example, if the user inputs some vague character, okay, let's say the user inputs, so I'll show it to you here. Let's say I have a name is equal to input, okay, and what I'm trying to do is that name is equal to int of name. Okay, what I'm trying to do. Let's run this. Okay, so you'll see what I'm trying to say. Let's say I'll input 2. Okay, fine, no output because I have not printed anything. But what if let's say I'll put a number string here. You can say I'm getting an error because I'm trying to convert a alphabet into an integer, which is not possible, right? So this is what I was trying to say here. Let's go here. So what I can do here is that yesterday we learned about try and catch, right? So simply we can give a try block here. Okay, try and except, I'm sorry. So what I can do, I can simply control V. So what I've done is that I've converted this chance into integer inside this, so that if the user inputs, let's say, an alphabet, then there will be an error and we can simply display print please enter a number. Okay, so I hope you're getting. Now if let's say the user enters a number, but it should be within the range, right? So what I will do is that if chance is less than or equal to 9 and chance is greater than 0, because it should be between 1 and 9, right? Then what I need to do, I'll put that particular piece, whatever number I have given, I have to put that in the box. Okay, so let's say I have this, let's take this box into consideration. So I have input 9 here,
So what I will do, first I'll check whether this box is empty or not, right? And if this box is empty, I'll simply put here cross. Okay, so first I need to check. So here what I'll do, if is box empty, I'm again taking a function to check whether the box is empty or not. Okay, is equal to true, this means that the box is empty. Then what I'll do, I'll simply insert piece. I'm again taking a function, and in this case what I have to insert, our piece was x, so I'll simply insert x. Okay, I hope you are getting the idea. Okay, so if this is not true, I'm talking about this if. So what does this mean? This simply means that the box is not empty, right? Because if the box would be empty, it would be true, but if the box is not empty, I'll get false. So in this case I'll simply print the box is not empty. Fine. And now coming to this if. So what if the user inputs a number which is beyond the range? So I'll simply handle this if by an else saying that please input a number within range. Fine. So we have covered all these three conditions. If the user inputs a string, it is handled by this try and except block, like I'm trying to convert it into an integer. If this is an alphabet, it won't, there will be an error and I'll get print a number. Okay, and we have handled this also. If the user inputs something beyond the range, if it is beyond the range, I simply print input a number within the range. And we've also handled if the user tries to input a character in a already filled box. So I've handled it here, the box is not empty. Fine. Now here we have used two new functions to check if the box is empty or not and to insert a piece. So now let's create these functions so that we can work. So I'll create it, let's say I'll create it here. So first I'll create is box empty. So let us define the function. Def is box empty. I hope the spelling is correct. Yeah, it is correct. So now coming to an important part. So मुझे ये बॉक्स एम्प्टी है कि नहीं चेक करना है किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, राइट? लाइक यूज़र ने चांस दैट इज़ द नंबर इनपुट किया, अब मुझे उस पर्टिकुलर पोजीशन पे चेक करना है वेदर द बॉक्स इज एम्प्टी और नॉट. फॉर एग्जांपल वी हैव टू चेक फॉर 9, so I need to pass the argument also, right? So I'll pass here chance. Okay, so here also I'll have to accept it. Let's say I'll do position. Okay, now simply what I'll do, I'll simply return it, return board at this position, okay, is equal to blank. Okay, what this does is that it will first check whether at this position the board is empty or not. Okay, and if it is empty, like if it is a blank, it will simply return true. Okay, because I am using a relational operator, so it will simply return true or false. So I'll get true, so here it will get true, and since then our piece will be inserted. Okay, so now coming to the second part, which is the insert piece function. So we have to insert the piece also. So let's define the function. So I'll define it here, insert piece. Okay, and now we have to accept the piece which we will need to insert. I'll use the piece variable for that, and simply I'll simply do board of. So one more thing, so I need to insert the piece, right? But कौन सी position पे insert करना है? We need that as well. So we need to insert this piece at chance. Okay, so this chance is the number. You can see जो number user ने input किया 1 and 9 के बीच. So this is that number. So मुझे उस particular position पे input करना है इसे. So I'll do piece comma position. So here I will do board of position is equal to piece. Okay, so I hope you are getting what we have done. So we are through with this is box empty and insert piece function as well. Fine, I hope you are getting what we have done. So now overall we are through with this player move function. Fine.
So one more important thing, you can observe it here. When the computer asks you for input and suppose you input an alphabet, okay, so वो तुमसे फिर से input मांगता है, right? और अगर तुम मान लो फिर से कुछ गलत देते हो, तुमसे फिर से input मांगता है. So ये काम करते रहता है, right? Like वो तुमसे तब तक input मांगते रहेगा जब तक तुम उसे सही input नहीं दे देते, right? So I think तुम्हें समझ आ रहा होगा कि ये मतलब कुछ लूप टाइप हो रहा है, राइट? लाइक रिपीट हो रहा बार बार ये तुमसे इनपुट मांग रहा है एज लॉन्ग एज यू डोंट गिव अ करेक्ट इनपुट. सो हम लोग क्या करेंगे, अगर लेट्स से अभी हमारा जो प्लेयर मूव है वो क्या हो रहा है, एक बार इनपुट मांग रहा है और लेट्स से तुमने उसे कुछ रॉन्ग इनपुट दे दिया तो वो सिंपली स्किप कर दे रहा है. लाइक ये तुम्हारा प्लेयर मूव में लाइक तुमने रॉन्ग इनपुट दिया, उसके बाद वो कुछ चेक कर रहा है, तुम्हें आउटपुट दे रहा है कि तुमने गलत इनपुट दिया है, लेकिन वो तुमसे फिर से वापस इनपुट नहीं मांगेगा क्योंकि ये एक ही बार चलेगा, राइट? सो व्हाट वी नीड टू डू इज दैट विल इंक्लोज इट इन अ वाइल लूप. सो पहले क्या करते हैं, लेट्स मेक अ वेरिएबल माई चांस, ओके, और इसे मैं पहले स्टार्टिंग के लिए ट्रू कर देता हूँ. फाइन. अब क्या होगा, मैं एक वाइल लूप चलाऊँगा, वाइल माई चांस. यहाँ पे तुम्हारे पास 2 ऑप्शन, या तो तुम ऐसे भी छोड़ सकते हो, दिस बाई डिफॉल्ट मीन्स एज लॉन्ग एज माई चांस इज ट्रू देन द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, जब तक माई चांस ट्रू होगा. या फिर अगर तुम्हें कन्फ्यूजन हो रहा है तो तुम यहाँ पे लिख भी सकते हो कि एज लॉन्ग एज माई चांस इज इक्वल टू ट्रू, व्हाट वी नीड टू डू, सिंपली ये सारा कुछ करना है मुझे. ये सब कुछ को फिर से टैब प्रेस कर दो सब स्टेटमेंट में, सो दैट यू गेट प्रॉपर इंडेंटेशन. Fine. So now what I have done, I have taken a chance variable. अब मैंने क्या किया, जब तक ये chance variable true रहेगा मैं इसे input मांगता रहूँगा. So अभी क्या होगा, this loop will go on and on. वो तुमसे input मांगता रहेगा जब तक तुम इसे सही input नहीं दे देते, right? So अभी मुझे क्या करना है, लेकिन जब let's say उसने सही input दे दिया, let's say the player has given a correct input और वो piece board में insert हो गया, अब मैं क्या करूँगा, my chance is equal to, यहाँ पे मैं फॉल्स कर दूंगा. इससे क्या होगा, जब मैंने इनपुट दे दिया तो बाई चांस फॉल्स हो गया, फिर जब लूप ऊपर जाएगा तो यहाँ पे माई चांस फॉल्स हो गया, तो अब वो वापस इनपुट नहीं मांगेगा. आई थिंक यू आर गेटिंग द आइडिया, राइट? ये तुम जब खुद से करोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा मैंने यहाँ पे अलग से माई चांस वेरिएबल क्यों लिया. पहले क्या करना, इसे मत देना, ये चीज़ मत देना, बस माई प्लेयर मूव को ऐसे ही रहने देना. यू विल गेट द डिफरेंस क्या हो रहा है. सो नाउ वी आर थ्रू विद द प्लेयर मूव, वी आर थ्रू विद प्रिंट बोर्ड. Now we are through with this first part, right? तुम्हारे चांस. अब now coming to the computer's chance. So now computer needs to input its move. So now this is the important part. Program का main logic यहीं पे है. Fine. So let us define the computer move function. Okay. So here I'll define def computer move. Okay. सो इट डजेंट रिक्वायर एन आर्ग्यूमेंट बिकॉज मैं सिंपल फंक्शन कॉल करूँगा और ये कंप्यूटर अपना मूव चल देगा अकॉर्डिंगली. सो अब यहाँ पे आता है इंपॉर्टेंट चीज़. तो फर्स्ट लेट मी, आई हैव टोल्ड यू लाइक प्रीवियसली, मैंने तुम्हें बताया था कल ही हमारा लॉजिक क्या होगा. लेट्स से ये दिस इज़ आवर बोर्ड, तो कंप्यूटर पहले चेक करेगा कि किसी स्टेप में वो जीत सकता है कि लेट्स से यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे 0 है, एंड लेट्स से यहाँ पे भी क्रॉस है और यहाँ पे एक 0 है. सो फर्स्ट कंप्यूटर विल चेक, वो सारे ब्लैंक स्पेसेस में अपना पीस डाल के चेक करेगा वेदर इट इज़ एबल टू बी विन और नॉट. ओके. सो व्हाट आई नीड टू डू, पहले मुझे सारे ब्लैंक स्पेसेस को एक जगह कलेक्ट करने होंगे, राइट? सो पहले वो करते हैं. ओके. सो आई विल मेक अ लेट्स से वेरिएबल नेम्ड पॉसिबल मूव्स. ओके. सो दिस इज बेसिकली अ लिस्ट. ओके. सो अभी इसमें कुछ नहीं है. फाइन. सो नाउ व्हाट आई विल डू फॉर आई इन रेंज, I'll start it from 1, 10. So why I've started from 1, because I'm only considered about these boxes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So I'm only considerate about these boxes, so I'll not start from 0. Okay. So and 10 मतलब 9 तक जाएगा. So inside it what I'll do, if simply I will use a if statement, if board, which is our main playing board, if board of I is equal to a blank space. Okay. So if board of I is equal to a blank space, what I'll do is I'll do possible
moves, okay, possible moves dot append I to I. So ये dot append function क्या करता है? Let's say I have a list here, name list, okay. I'm just giving a random, let's say बस एक apple value है अभी, okay. And what I'll do here, name list dot append, okay. And I'll append mango into it, okay. So now let's see what is the output. I'll display name list. So let us check what the output is. You can see I've got mango also, right? So ये append function क्या करता है basically, तुम्हारे existing list में कुछ add कर देगा, okay? So append का बस यही काम है, fine. I hope you are clear. So I'm through with this append function. So now let us, where were we? कहाँ थे हम लोग? I think we were, कहाँ गया कंप्यूटर? हाँ, यहाँ पे. So what I've done, अगर मुझे कोई blank space मिल रहा है, let's say ये पोजीशन ब्लैंक है 2, तो व्हाट आई हैव डन, एक पॉसिबल मूव जो हमारा लिस्ट है उसमें मैं एक पोजीशन 2 स्टोर कर लूँगा, क्योंकि 2 पे ब्लैंक है. अगर लेट्स से 4 पे फिर ब्लैंक मिला तो मैं 4 को भी स्टोर कर लूँगा. सो दिस फंक्शन ये फंक्शन यही कर रहा है, राइट? आई होप यू आर गेटिंग. ये बेसिकली सारे ब्लैंक स्पेसेस को कैलकुलेट कर रहा है. सो आई एम थ्रू विद दिस फंक्शन, फाइन. सो नाउ आफ्टर, अब मुझे सारे ब्लैंक स्पेसेस मिल चुके हैं, fine. So now, as I told you earlier, that I'll take 0 and cross and I'll put it in all the available places and check whether there is a probability of winning or not, right? So what I'll do here, so I have come out of this for loop, right? So what I'll do, for let's say item, rather I'll take piece in this case so that it is more convenient or and explanatory. So for piece in, I'll take a list, and first I need to check whether there is a probability of computers winning or not. Suppose there's a condition like this, let's say. So computer, in or rather than preventing me from winning, computer will try to win, right? So first I'll check for computer's piece, okay, and then I have to check for mine piece, okay. So for piece in 0, not 0, rather O and X. So again I'll take another loop for, let's say, move, okay, in possible moves, okay. So this move will now iterate through this list which we have created here. This list basically consists of all the blank spaces, index of all the blank spaces in the checkboard, right? So now what I'll do, so I have come inside this. So what I need to do now, first, in the first step I need to, let's say, first what I told you, that understand it here. So I told you that computer will check, let's say this is our board. So computer will first check, like this is the condition. So computer क्या करेगा, पहले चेक करेगा सारे पोजीशन पे वो डाल के अपना पीस, कहीं पे उसके जीतने का चांसेस है, यहाँ पे कहीं पे वो प्रोबेबिलिटी है जीतने का, या फिर मुझे प्रिवेंट कर सकता है जीतने से. वो चेक करने के लिए कंप्यूटर क्या करेगा, इस बोर्ड में पीसेस डालेगा. लेकिन अगर लेट्स से दिस इज़ आर मेन बोर्ड, राइट, दिस इज़ आर मेन बोर्ड. अगर मान लो कंप्यूटर इसी बोर्ड में वो काम कर दे, लेट्स से ये मेन बोर्ड है, इसमें यहाँ पे x था और कंप्यूटर खुद से आके यहीं पे 0 डाल दिया, तो ये तो हमारा बोर्ड गंदा हो गया और इट इज़ नॉट गुड, राइट. गेम तो ख़राब हो ही गया. सो मैं क्या करूँगा, एक अलग से बोर्ड बना लूँगा इसके लिए, और मैं सारे चीज़ को कॉपी कर दूँगा. जो भी इस बोर्ड में जो कंडीशन था, लाइक यहाँ पे x है, यहाँ पे 0 जो भी है, वो मेरे इस नए बोर्ड में कॉपी हो जाएगा, राइट. और मैं जो भी चेंजेस करने वाला हूँ इस बोर्ड में करूँगा, नए वाले बोर्ड में. तो मैं एक ऐसा कॉपी बना लूँगा, लाइक यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे x. सो इसका सेम कॉपी बन गया, ठीक है. तो ये मेरा बोर्ड है, ओके, दिस इज माई बोर्ड वेरिएबल. लेकिन ये मेरा लेट्स से कॉपी ऑफ बोर्ड है, कॉपी ऑफ बोर्ड. सो इससे क्या होगा, मैं यहाँ पे लेट्स से सो ऐसा मान लो कि कुछ है, ओके. सो कंप्यूटर यहाँ पे डालने से जीत सकता है. सो नाउ व्हाट विल डू, कंप्यूटर विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. यहाँ पे 0 डालेगा, देखेगा नहीं जीत सकता मैं, हटाएगा. फिर यहाँ डालेगा, चेक करेगा नहीं जीत सकता मैं, इसको हटाएगा. फिर यहाँ पे डाल के चेक करेगा, राइट. सो अब क्या होगा कि हमारा मेन बोर्ड एक्सपेक्ट नहीं होगा, हम लोग जो भी चेंजेस कर रहे हैं इस सेकेंड बोर्ड में कर रहे हैं, ओके. सो वी विल डू द सेम थिंग. पहले मैं एक कॉपी बना लेता हूँ. सो आई टेक अ लिस्ट, कॉपी ऑफ बोर्ड, ओके. सो एक लिस्ट है ये, और इसमें मैं क्या करूँगा, सिंपली बोर्ड, आई विल गिव अ कोलन. इससे क्या होता है, बेसिकली लिस्ट के सारे एलिमेंट्स कॉपी हो जाते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट हियर.
we have a variable, let's say name list. Okay, I'll put here alpha comma beta comma gamma. Okay, so what simply this, let's say I have another list. Okay, and I'll do another list is equal to name list, and I'll have a colon here. So this simply copies all the variables of name list into another list. Okay, so if I check another list now, you can see I'm getting alpha beta gamma. Fine. So this is the use of this thing which we used here, right? So I'm simply copying all the elements of board into copy of board. Fine. So now what I'll do, I'll simply copy of board, and at the particular position, let's say it is the move. Okay, so this is the space, this is the space which we wanted to check. So I'll do copy of board of move is equal to piece. So what I have done, let's say, so this is a 0 comma x, so this piece was iterating through 0 comma x, right? Let me change the color so that it is legible. So our piece variable here piece variable is iterating through 0 comma x. So let's say first piece is 0. Okay, and the move, where is this, the move variable is iterating through the possible moves, right? So what it will do, let's say this is our board, so let me erase it first. So let's say this is our board. Okay, and let's say this is the blank space. So since this piece, so and what I'm doing, copy of board of move. So let's say move is 3 here, so 3, this means 3 is empty here, so I am putting 0 here. Okay, and I have put 0 here. Clear? Now I have to check, right, whether we can win or not, right? So what I'll do, if, okay, I'll use a statement, if is winner, and I'll pass what is the piece. So this is the piece, I'll simply pass here piece. Okay, and one more thing which is very important here, you know, this, since now we are using a different board, right, we are not using a default board, and in the is winner function you can see we are changing everything in our default board, like we are checking in our default board, right? So in order to check in this new board here, we have to pass that board as well, right? So I'll pass here copy of board. Okay, and since I have passed it, I have to receive it as well. So let's say now I'll receive that in this, let's say I'll keep it I'll keep it B, so that I don't have to change much. So simply I have to edit this also. अब क्योंकि जो भी मैं पास करूँगा वो B में स्टोर होगा, सो अब यहाँ पे मुझे B, सारे को B करना पड़ेगा. आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम डूइंग. Okay, so I've changed all the board to B because now I'm calling the function with an argument B in which the board is passed, in which we want to check. Since we have made an additional board here, so we had to give another argument here, right, board, because now if I would have called the function, then it would have checked in the default board, right? So since I have changed the variable there, here also I will have to pass the board in which I want to check. So in this case I will simply check in the default board. Fine. So here also I have to check in the default board, राइट क्योंकि हम लोग डिफ़ॉल्ट बोर्ड में ही चेक करना है कि कोई जीत रहा है कि नहीं. अगर कोई जीत रहा है तो मुझे नेक्स्ट मूव नहीं मिलना चाहिए. फाइन. सो आई थिंक आई एम क्लियर. सो अब मैंने यहाँ पे चेक कर लिया, अगर इज विनर इज इक्वल टू ट्रू, दिस मीन्स वो मूव सक्सेसफुल है, उस मूव से मैं जीत सकता हूँ. सो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली डू मेक अ वेरिएबल कंप्यूटर मूव इज इक्वल टू, और ये पर्टिकुलर मूव मतलब ये जो पर्टिकुलर पोजीशन है वो अच्छा है, राइट. इस पर्टिकुलर पोजीशन पे मैं जीत सकता हूँ. आई विल सिंपली डू लेट्स से कंप्यूटर मूव इज इक्वल टू मूव. फाइन. सो this is the overall function. So now we have to return this because this is the function, it has to return something. I will return this computer move. Fine. I hope you are getting the idea. So what I have done, so this is the first part, like the part in which the computer tries to win or tries to prevent us from winning, right? वो हर जगह चेक करता है. So we have done that. हम सारे pieces को चेक कर रहे हैं, कहीं पे अगर जीतने का probability बन रहा है.
सिंपली हम लोग वो मूव को रिटर्न करते रहे. ओके, सो सिंस आई एम रिटर्निंग दिस, जहाँ पे मैंने कंप्यूटर कॉल किया था, तो यहाँ पे कोई वेरिएबल होना चाहिए उस रिटर्न चीज़ को स्टोर करने के लिए. ओके, सो लेट्स से आई टेक अ मूव वेरिएबल है. ओके, सो मूव मैंने कंप्यूटर मूव स्टोर कर लिया. फाइन, आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया, राइट. अब आते हैं सेकेंड केस पे. सो व्हाट इफ ये लेट्स से किसी पीस पे वो जीतेगा नहीं. ओके, सो कल ही हमने देखा था, हम लोगों ने, हमारे पास दो केसेस थे कंप्यूटर मूव के लिए. फर्स्ट केस वॉज द मूव इन विच द कंप्यूटर ट्राइज टू विन और ट्राइज टू प्रिवेंट अस फ्रॉम विनिंग, एंड द सेकेंड केस वॉज अ रैंडम मूव. ओके, अगर कहीं पे वो जीत नहीं रहा है, ना ही हम लोग को प्रिवेंट कर रहा है जीतने से, तो वो कुछ रैंडम मूव चलेगा, वेर इट विल गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू द कॉर्नर्स, देन टू द मिडिल पार्ट एंड देन टू द एजेस, राइट. वी हैव सीन दिस. सो नाउ लेट अस डील विद दैट. So now we are in this function, we are out of this for loop. Now what I'll do, I have to check the corners. Fine. So what I'll do for let's say item in, so here we have our possible moves, right. We have our list in which we store our possible moves, which is the blank spaces. So what I'll do, I am just checking for all the blank spaces in possible moves. Okay, I'll give a colon, and now what I'll do, simply I'll check if item in, I'll simply do what are the corners. So the corners are 1, 3, 7 and 9. So 1, 3, 7, 9. So what I have done, first I am checking whether it is present for, like, let's say our possible moves had a something like 1, 3, 7 and 2. This means these are spaces are empty. Now I'm checking for each item whether it is present in 1, 3, 7 or 9. Let's say 1 is present, like 1 is a corner piece. So what I'll do, simply I'll take a variable, let's say corners. Okay, corners dot append, and in this list I'll simply append item. Okay, so for that, since I am using a corner list and initially it is empty, so I have to initialize it. So here I'll do corners is equal to a blank list. Okay, so I have made a list here. So now I have my list. So after this, at the end of this loop, I'll have a list corners in which I'll have all the available corners. Let's say this and this corner is available. Okay, these two are empty. So I'll have a blank list which will have 1, 9. This means these two corners are empty. So now what I'll do, so I'm through with this. So now what I need to do, I'll simply choose any one of these corners randomly. Okay, like it is not necessary that every time I'll put at 1. अगर मान लो मेरे पास 1, 9 and 7 तीन corners empty हैं, so मैं at random किस में भी डाल सकता हूँ. Fine. So now what I'll do, if call, let's len function, I hope you remember, it is used to calculate the length of a list or string or tuple, anything. So if length of corner is greater than 0, this means उसमें अब at least एक corner available है. And if this is true, what I'll do, मैं एक let's say random list ले लूँगा. random list एक function है, okay, और इसमें मैं corners को pass कर दूँगा. So ये random list function क्या करता है, वो क्या करेगा, सिंपली ये जो लेट्स से हमारे पास एक लिस्ट है कॉर्नर वाला 1, 7 and 9, इसमें 3 ऑप्शन है मेरे पास कॉर्नर्स के लिए. तो अब ये क्या करेगा, तीनों में से कोई एक रैंडम कॉर्नर मुझे दे देगा. ओके, तीनों में से कोई एक रैंडम कॉर्नर मुझे चाहिए. नॉट नेसेसरी कि हमेशा 1 मिले या फिर हमेशा 7 मिले, तीनों में से कुछ भी मिल सकता है, क्योंकि 3 अवेलेबल कॉर्नर्स में मैं किसी में भी डाल सकता हूँ. सो मैं क्या करूँगा, एक रैंडम लिस्ट कॉर्नर लूँगा. सो लेट्स क्रिएट दिस फंक्शन फर्स्ट. सो आई विल क्रिएट इट हियर. I'll define random list. Fine. And now since this is asking for a list, it is, so I'll simply do here list 1. Okay, so now what I need to do, I have to generate a random number, right. So first, in order to generate a random number, we have to import a module. So what do I mean by module? Modules are simply basically let's say libraries. So we have dealt with libraries. Libraries क्या होते हैं, right? जैसे कुछ certain codes are not available
बाय डिफ़ॉल्ट इन पाइथन, तो उनके लिए वो सब बाद में एडेड हुए, तो वो अगर बाद में ऐड हुए तो उन्हें हम लोग अलग से इंपोर्ट करते हैं, ओके, यूजिंग द इंपोर्ट कीवर्ड, फाइन. सो वी हैव टू import the random module to use the random function, okay. And now what I'll do, let's say I'll take a variable move, okay. So you might be thinking that every time I'm using a move variable, so this move variable is valid only for this function, right? It is not valid outside this function, so it doesn't matter if I'm using move somewhere else. However, I have defined this board function outside all the functions. This is a basically global variable. This means that तुमने देखा होगा ये बोर्ड वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं किया मैंने ये बाहर डिफाइन किया है. तो दिस मीन्स ये बोर्ड वेरिएबल अब सारे फंक्शंस में यूज़ हो सकता है, फाइन. लेकिन ये मूव वेरिएबल जो है, मैं अगर सपोज यहाँ पे मैंने मूव डिफाइन किया, तो ये मूव बस इस फॉर लूप के लिए वैलिड है, ओके. ये फॉर के बाहर वैलिड नहीं होगा यहाँ तक. सिमिलरली ये मूव बस इस फंक्शन के अंदर वैलिड है, फाइन. सो आई डू रैंडम डॉट रैंड रेंज. सो दिस इज यूज टू जनरेट अ रैंडम नंबर, और इसमें हम लोग लिमिट्स पास करते हैं दैट तुम्हें रैंडम नंबर्स कहाँ से कहाँ तक चाहिए, ओके. सो आई नीड रैंडम नंबर्स बिटवीन 0, एंड बाय रैंडम लेट्स से आवर कॉर्नर लिस्ट हैज़ 3 एलिमेंट्स, राइट. सो मुझे क्या करना है, 3 में से कोई एक देना है. सो आई नीड अ रैंडम नंबर बिटवीन 1, 2 and 3, राइट. मुझे 0 लाइक इसका इंडेक्स 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है. सो आई नीड अ रैंडम नंबर, या तो वो 0 हो, या तो वो 1 हो, या तो वो 2 हो. दैट इज इट शुड बी लेस देन द लेंथ ऑफ दिस, राइट. रैदर लाइक यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लेन, और यहाँ पे मैं लिस्ट 1 पास कर दूँगा. सो आई होप यू आर गेटिंग. ये जो हम लोग पास करते हैं, सो अब हमेशा क्या होता है कि सेकेंड जो लिमिट होता है उससे एक कम तक वो चलता है, राइट. सो 0 इंक्लूडेड होगा, लेकिन लेंथ ऑफ लिस्ट 1 दैट इज लेट्स से इन दिस केस इसका वैल्यू क्या होगा, 3 होगा. दिस मीन्स ये फंक्शन रैंडम नंबर्स कहाँ तक जनरेट करेगा, 0 से लेके 2 तक, ओके. सो आई होप यू आर गेटिंग कैसे हो रहा है ये. सो मैंने यहाँ पे उसे मूव में स्टोर कर लिया, फाइन. अब व्हाट आई विल डू, सो नाउ व्हाट आई नीड टू डू सिंपली इनपुट रादर रिटर्न. सो आई नीड टू रिटर्न द कंप्यूटर मूव, राइट. कंप्यूटर को कोई एक मूव चलना है. सो व्हाट आई विल डू लिस्ट 1 ऑफ मूव, ओके. सो इससे क्या होगा, ये एक रिटर्न किया. सो सिंस इट इज रिटर्निंग वी हैव टू स्टोर इट हियर. सो व्हाट आई विल डू हियर, आई विल डू कंप मूव इज इक्वल टू रैंडम लिस्ट द कॉर्नर्स. सो यहाँ पे मैंने कंप्यूटर मूव फिर से यूज़ किया था. सो इट डजेंट मैटर बिकॉज इस कंप्यूटर मूव का वैलिडिटी बस इस फॉर लूप के अंदर है, रैदर इस फॉर लूप के भी नहीं, इस इफ लूप के अंदर है, ओके. सो इट डजेंट मैटर, मैंने यहाँ फिर से यूज़ किया तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. सो मैंने क्या किया, कंप्यूटर मूव में स्टोर कर लिया उस मूव को. अब मैं सिंपली इसे रिटर्न कर दूंगा, ओके. सो आई एम रिटर्निंग कंप मूव, ओके. अब लेट्स से कॉर्नर्स पे मुझे नहीं मिले, ओके. अब क्या करना है मुझे, अब लेट्स से कॉर्नर्स पे कुछ अवेलेबल नहीं है. व्हाट आई विल डू, इफ 5 इन पॉसिबल मूव्स, ओके. सो जैसे मैंने बताया था, अगर कॉर्नर्स पे नहीं मिले तो सेकेंड चॉइस हमारा सेंटर होता है. सेंटर का नंबर 5 है. तो आई चेक इफ 5 इन पॉसिबल मूव्स, अगर 5 अवेलेबल है ब्लैंक स्पेसेस में विच इज इन स्टोर्ड इन पॉसिबल मूव, आई विल सिंपली डू कंप मूव इज इक्वल टू 5, फाइन, एंड आई विल रिटर्न कंप मूव, ओके. और मैं बार बार कंप मूव रिटर्न कर रहा हूँ सो दैट यूनिफॉर्म रहे. यहाँ पे तुम सिंपली रिटर्न 5 भी कर सकते थे, ओके. ये मतलब ज़रूरी नहीं था, तुम सिंपली 5 रिटर्न कर सकते थे, बट मैं बार बार कंप मूव रिटर्न कर रहा हूँ सो दैट ये कन्वीनियंट रहे, फाइन. अब मुझे क्या करना है, सेम काम एजेस के लिए करना है. थर्ड के लिए हम लोग एजेस लेंगे, ये सारे एजेस. जब अगर कॉर्नर अवेलेबल नहीं है, सेंटर भी अवेलेबल नहीं है, तब मुझे एजेस चेक करने हैं. सो एजेस के लिए ऐसा ही कुछ लॉजिक होगा. सो मैं इसे सिंपली कॉपी कर ले रहा हूँ, इसे पेस्ट कर लो, फाइन. अब ये लिस्ट का नाम कॉर्नर्स नहीं होगा, एजेस दे दो उसका नाम. सो अगर आइटम इन पॉसिबल मूव ये करेक्ट है. इफ़ आइटम इन 1379, अब मुझे एजेस डालने हैं यहाँ पे. सो एजेस के नंबर क्या होंगे, 2, देन इट विल बी 4, देन 6 and 8, फाइन. एंड in this case I have to append the item in edges, okay. And now I have to check the length of edges, and computer move is equal to random list में मुझे edges पास करने हैं अब. And now I have to return computer move. I hope it is fine.
समझ आ रहा होगा कुछ कुछ ये काम कैसे कर रहा है. फाइन. Okay, so we are through with this computer move function, which was the main logic behind this program. Okay, so till now our work is not finished. Okay, so अभी हम लोग को और भी कुछ करना होगा. जैसे यहाँ पे computer move return हुआ, so we have got stored the move variable, right? So now we have to insert it into it, right? So what I'll do, I'll simply call insert move. I guess this was the name of a function, insert piece. So it was not insert move, it was insert piece. Insert piece, okay, and I'll simply pass what I need to insert. I need to insert 0, right? And which is the position? Position is simply move. Fine. So you can check it here. Where is our function? So insert piece, first we need to input the piece, then the position. So fine, I think it is correct. So till now we have done something. So let us first check out what our program says, then we will move further. Right? So I'll simply do run all. Okay, so now let's check it out. What does our program say? So it is asking, do I wish to play? If I press yes, okay, so again it is asking me, do I wish to play or not? So but according to our program, it had to ask me to, we had to go here, we had to ask for, we had to go into player move, and we had to get this right. Please insert a number between 1 and 9. So while writing we had done a small mistake. So let us see what mistake did we do. So since here this is known as debugging, okay, so this is also important. You should know what mistake you are making while writing a program. So you can see after printing the board is printed, right? So this means this function is doing fine, and here this function is doing fine because the board is printed. But after that again you will see I am getting this thing, like this loop is running. This means that it is not entering this while loop, right? So why is it not entering this while loop? So what condition have I given? Is board full, and I am checking if it is false or not. So here I have done board.count. That means is board full. Don't go by this name, okay? Just see, I am doing board.count if greater than 0. This means if board has space, it should return true, right? So since here we want that our program should run as long as the board has space, right? So here instead of false we will do true, okay? So you can give some other name to the function if it confuses you. Now if I check it again, let's run it again. So run all. Let's check what output do we get now. Now it is asking me. If I press yes, you can see this time I fixed that error. Now the program has entered this player move loop, right? It is asking me to input a number between 1 and 9. Let's say I'll input an alphabet. You can see the program still runs. It is asking me to again enter a number. If I, let's say, input something beyond the range, it will ask me to input a number within the range. This means our first step is doing fine. Let's say I'll input 3. You can see 3, our move has been inputted at 3, and the computer has placed its piece at 7, right? So it is not getting differentiated. So what we can do, we can go into our board and we can give a, first let us give a line. We'll give a line here, right? And then we can simply give a straight line, right? So this escape sequence is used to give a line break, right? So this means I have left a line here and then I'm giving a straight line, right? Now if I run it again, I think it should be fine. I'll do run all. So now check the third case, when the game will be a tie. So I'll do at 1, computer did at here, then I'll do 3. Okay, so computer tried to prevent me from winning. I'll do let's say 7. So I can win this, but I won't. I have to check whether case 3 is working fine or not. So I have to put it here, 1 2 3 4 5 6. So 6. So you can see I am getting an error in case of a tie, right? What error am I getting? I am getting list and indices must be integers or slices, not none type. Okay. So what error are we doing is that basically in this case here, let's say let's go to the
where is our function? Okay, so here, so we are calculating the computer move. So what is happening is that computer is trying for the possible moves, and in our case, when the board is full, right, if the board is full, you can see it here, after this case the board will be full, right, there is no space empty. So what will happen is that this function will return nothing, right, this will return nothing because now the board is full, and since the possible moves list will be empty, okay, so this function will not work, this for loop will not work, neither this for loop will work, like nothing will work in this function, right. So this move variable will store nothing, and as a result, when I call the insert piece function, this move variable will have nothing, right, it is none type. So we are getting that error that list indices must be integers or slices, not none type. So in order to handle that, what we will do, we can simply use a if condition. If move is greater than equal to 1, okay, so this means computer is out giving something between 1 and 9, okay, and move is less than equal to 9, okay. So in this case what I'll do, I'll simply insert the piece and I'll print the board. And what if this case is not true, वो 1 और 9 के बीच में कुछ input हमें result नहीं दे रहा है, that simply means that game is a tie, right. So in that case I'll simply print the game ended in a tie, fine. So this is the basic condition. Now till now our problem is not solved, because again if I check it now, since I am checking between 1 and 9, for that, in order to work, this move variable should have a value. So again the problem is not solved, because if there is no possible move available, the computer move function is returning nothing, right. So this move again has none type. So in order to avoid that, what we will do here in this computer move, we can simply give an overall condition like this will work, this function will work only if the board is not full, okay. If is board full, okay, so is board full, what we need to check whether there are available spaces or not. So for that we did it here, we need to do it true, right. So if is board full is equal to true, this means, this doesn't mean that board is full, right. Okay, so this so to avoid confusion, what you can do is simply rename it as if board empty, okay, is board empty, so that you don't get confused. So rename it at every place. Then what I'll do, I'll simply give a tab to every line, because now we have inserted a new statement, so we have to give a proper indentation so that everything is within the if statement. So just indent, just go to every line and place your cursor in the starting and press the tab key once, okay, for every line, so that it is properly indented. So now if the board is empty, right, then we will return whatever the output is, like we will compute in this case that whatever we were doing. But what if the board is not empty? So what we'll do, simply, so I think the line is correct, yeah, I'll do else return 0, okay. So what will happen in this case, will not get that problem of none type, right. So I think everything will work fine now. Let me check it once. Okay, so I missed the parenthesis here. It is important because it is a function, right. One more important thing, you can see again I am getting this error. So why am I getting this error is basically, just you will figure it out once you look at it carefully. I am checking whether the board is true or not, right. But the problem is the board will never be full. Why? Because our board has 10 elements, right, and we are checking for the first 9, right. When I check the space of this board, अगर मैं सब कुछ फिल भी कर दूं तभी भी मुझे एक स्पेस खाली मिलेगा, बिकॉज मैं 1 से लेके 9 तक ही फिल कर रहा हूँ. एंड इसे तुम 0 इसे फिल कर दो, यहाँ तो कुछ भी डाल सकते हो, 0 1 2 रैंडम कुछ भी डाल दो, ओके. सो डजंट मैटर. एंड नाउ इफ आई प्ले द गेम, राइट, लेट मी रन इट अगेन.
I'll press yes. So asking for a number, I'll press 1, then I'll press, you can see in this time computer has played at 3, right? So this means that random thing is working. Okay, I'll play at 9. Let's say I'll play at 9. Computer played at 2. I'll play at I think it is 7. Yeah, I'll play at 1 2 3 4 5 6. Okay. So now I'll play at 2. So you can see the game ended in a tie. So we have fixed that bug as well. So this is also an important thing, right? So just make sure after you have written your program, just run it again and again. You will get your small bugs, whatever, like we got that tie thing, right? So we have fixed that. So now it is asking for me to play again. If I press yes, again the game will start, but if I press no, the game ends. Fine. So this was all for this video, and from the next video onwards we will see how Python can be used for data analysis. Okay, so we will be exploring the various packages like NumPy, Pandas, Matplotlib library. Okay, so thank you for watching the video. Meet you in the next video.